do prostration. O Namo Manjo Shuye Nama So Shuye Nama O Nama Shuye Soha O Namo Manjo Shuye Nama So Shuye Nama O Nama Shuye Soha O Namo Manjo Shuye Nama So Shuye Nama O Nama Shuye Soha. 光节节到早节就拿了，讲究把头当年家中，大概节节区别错那间，着了便就上间出包有啥节别节修节没多，他们些年的节目，上节听到没得包，印度给南大听了节包有，一当我这里那面着了个那样的呀me。 Yeah. 他的那个的这温中去是吧？然后你那个天上给，他我那个这个在了嘛，那电波图片不啥的，那么电波图片不啥的，他得通过出去叫谁的就把什么有什么个经历，这看他那个乌鸦离那个区的那个团呢，手上都是钱，这乌鸦我别搞了，出去叫谁的就把个别，也是第四个嘛听个。 说说个那乌鸦呢呀，我呢，这是不拿拍腿呢，这刚才第几个把康松上面把这的，也呢嘛，当然个了，这就我吃了，他妈的啥比第八个拍拿腿呢，就拍烟的松啥，都是来了，今年的松松，烟的松，你看那松是呢，我都是不经没把都是去见了。So we do breathing meditation. Please sit according to 7 meditative posture of Vairocana. Then visualize in the space before you Buddha Shakyamuni, whose nature is no different from one's Lama. He is surrounded by all Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. From them, light rays radiate, 5-color light rays radiate together with nectar. Enter into one's body together with our breathing, together with our in-breath. When we breathe in, we visualize, we breathe in the 5-color light rays and nectar into our body, and it fills our body, fills up our body. And when we breathe out, we visualize all our negativities in the form of black color or smoke come out from our body together with the out-breath and vanish in the space. So we breathe in with our right nostril 3 times and breathe out with our left nostrils. Second round, then we breathe in with our left nostril and breathe out with our right nostrils 3 times. And third round, we breathe in and out with both nostrils, doing the same visualizations. 다 대지라 마주 도리도 타다냐 베신게 동아디나 신게 되다 탄지 가다 다게 센디 만나시 가린 첨부 자다 마마지 버치자면 마시바라 단지 맞아봐 이미 다 등지지 만드나 대완대저 란도 고로 집이만 그때 등에 바시 녀와 데가 끼치자면 등지지 만드나 대치 피서서 봐 채나 점마로 제바 주지 제바 샤오 냠비도서 장바 공쇼스
Yes. All sentient beings who are experiencing sufferings in any of the 6 realms have been our mothers, and they have been our mothers for numberless times. Their kindness to us is exactly the same as the great kindness of the mothers of this life. All kind mother sentient beings, though wish for happiness and do not want suffering, but not knowing the object of abandonment and adoptions properly, they only create the karma that bring forth the result of suffering. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings have happiness. May all kind mother sentient beings have happiness. I will cause them to have happiness. Adijira tinjeje mandina chi lijin ne na zan jungwa shi nebala sabi mandibi cho tanji tatana chemaru chawa chuchi chawa dagi shao nyambi tindigi ninji conscious. Second, we cultivate compassion toward all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings' body, free of all kinds of suffering, such as pain, such as the problems caused by imbalance of 4 elements. So may all sentient beings, may all kind mother sentient beings' body be free of all kinds of sufferings. I will cause all kind mother sentient beings' body to be free of all sufferings. Adijira tinjeje mandina chi ijin jitagi dungeta nando chara ngepa thala tatana chemaru chawa chuchi chawa shao nyambi tusi sonos tanshus. Then we continue to cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings' mind be free of all kinds of sufferings, such as fear, anxiety, and all coarse and subtle conceptions. May all sentient beings' mind be free of all kinds of sufferings. I will cause all sentient beings' mind to be free of all kinds of sufferings. Tinjeje mandina chi ngag zina sabi maji ngemba chara thala tatana chemaru chawa chuchi chawa shao santu santani chi conscious. Next, we continue to cultivate compassion towards all kind mother sentient beings, thinking, how nice if all sentient beings' speech be free of all kinds of negativities, such as telling lies, telling divisive speech, idle talk, harsh speech, etc. May all sentient beings' speech be free of all kinds of negativities. I will cause all kind mother sentient beings' speech to be free of all kinds of negativities. Adijis do dina tinjeje mandina chi gosun chi mandibi cho thala tatana chemaru chawa chuchi chawa dagi shao deda sheni ba lama lai shinji la so sanatusi ninjeje conscious. In brief, may all kind mother sentient beings treat or be free of all adverse conditions. Lama, please bless me to be able to do so. Adijila dunga chi na isim chi teta tang chi kuwa ta nge sungu dunga le do nge de sila pungu do sa nge la po si nge la po ja
다디네 가서 양다바 저게 상지지 공부하는 게 니바다면 다 니바도 쓸어야서 양다바 저게 상지라 여비 대신게 탕지지 때도 상지지 공부하는 것이 쩌내제 토바 샤오 그냥 그 장주 생공쇼스. Next, we sincerely cultivate bodhicitta toward all sentient beings, asking oneself who should take the responsibility to free all sentient beings, to free all kind mother sentient beings from their sufferings. The answer is, I should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from their sufferings, but I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha. 다 풍보다랑 이치다 타대 간다 야마루스 민자 따여장이 자도스 동반지 되나 상을 당셨어. Next, we meditate on emptiness, thinking that I and aggregates are either intrinsically one or intrinsically different. Thus, I is empty of inherent existence. How I exist merely imputed by labels, by names. 다 대지스 그노치야. 다 신선제 탕지들 상지지 공부도 대지들 다 장주 랑지를 비치시네. 다 냐네 측인데 지네 대신지지 된 두인사 도스 그노치 상주셨어. With this, we set motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive Lamrim teachings and practice it accordingly in order to benefit sentient beings. Oh yeah, thank you. 가서 가서 뭐 상대 취지인데서 디카들레로와 님바 님바 취지인데 상지진데 로사르다 상지다 취지인데 겐디진데 소요와 다 소나로 상지진데 로사바다 단데 취지인데 디카들레로와 So previously we go for refuge, knowing their excellent qualities. Then previously we talk about the Buddha's excellent qualities. So today I'm going to talk about the excellent qualities of the Dharma. 다 님바 취지인데서 들은와 간다. 다 상지라 그바 지비진생 아주 취지인데서 다 취지인데 되네 때 간다. 잡선도와 데려와 맞아 짠도 제발라 짜선도와라 다 인디도 삼아 된거 상지지 인디 되네 짜선도 취지 인디 되네 짜서 다 인디지 인디 되네 짜선도와세 된다 짜선도와라 도 인디 된거 예시고로와 인디 된거 시고로 그 상지라 취지 인디라 짜선도와라 상지라 그바 진생도 되네 다 상지라 빼 하장 수수 빼 되기 상지라 간다로와 인디 되네 대바치 거디네 그바치 시와 나지 시고요와 오 텐디 그바 진세의 전에 그 상지지 연대 타예반데 다 상지라페나 쥐군세 연대 군다 덴바리스 쥐군다 세바 연대 군다 덴바드 로아 다 연대 데스와 연대데 다 롱도게 연대 롱도게 연대데 차고요 로아 람지 덴바다 다 고데니들이 상지게 쥐군 세지지 탑데 가를 때니 좀 탑데 쥐군 세야게 탑 nembo landi de nembo landi de de chue ku la pan nembo de ne de toji de ngo de chue pambe ngo bang ngo de 공다 기실라 공다 아니 상gel라 디 뉴네 티네 디 데바키에 디 가딘 티네 니 뒤구바키 로이슬라 아니 디 상gel라 아니 디 가자 뉴네 사데 롱도기 뉴네 니가 로이슬라 다 롱구인데 또 비인데 니로와 다 롱구인데 라 태상구를 치기데 제대로와
lungu yende la ngazo yende de pe tesang gondu che de tebe de sambe de de rimba gi de kanda gomba duba nyane che ne de rang gi la sanji de la sanji ji gomba ya toya de junse de she go ra sanji ji de gi che go ya junse de sanji la pe so so gu pa che go de pa che go junse de karsna sanji gi junse de chu mali pa pang ba da yende mali pa chama de ba re se go de de ba chu mali pa pa ya de ta kar la tin de pang ba re na de ta yende lang ji de ba lang de la ta lang de la tin de pang bi pang ba da kar to ba re na pang bi go de ngo ni go de ka da ngo de ngo ni go cha go ra ta sang ji la wa ta pang bi chu ku se de ne bo lang de ge to ji de chu pang bi go de to ba re ngo de yende de 다 간다 란디지 윤대다 고방에도 제 고디 토스는 고방에도 제에서 다 된다 지발에 산지기로와 산지진 고방에도 제에서 너는 뭐도 제 누구도 안에도 제바당하서 고딩에도 제바하세 버려 너무 방병 고방에도 제바 시리 방병 고방에도 제바하세 단 고방에도 제에서 원디가서 고방에도 제바도 뭐니 그들에 산지로와 고방에도 제바도 뭐니 그들에 오 되니 고방에도 제들랑 곰발이 총하러와 란디 곰발라 티네 단 고방도 종 덴디지 종아서다 데 상제데 베자 첨부 이비 준세데 다 베윤데 추주윤데 랑 추주윤데 고데지 윤데다 란데지 윤데 데 토비 데 줄라티 비 준세 데기 베 상제 자 첨부 제거리 윤데 데 토야기 토네 데 상제데 자 첨부레도 상아도 다 추주윤데 링고로와 추주윤데 등 고데다 간다 란데지 또 데로와 란데지 등 고데 윤데 오 덴디데 다데 상질라 대기 제급이 준세 대기 돈에 대 추진인데 되는 거래서 대 추진인데 전부터 또 군조라 장로 지야 되래 다 한다 도도디 추진인데 인데 람데당 고데니가 로이즈라 오 다들이 추진인데 다 한다 다이 시사이 봐 추진인데 람디기 윤데 가르스나 람디기 윤데 명물라파 시딜라 님보 대하게 윤데디요래 난 고디들라 대빵비 빵바들와 대빵비 윤데디 대빵비 윤데디 Yep. So, on account of your respect for the Buddha, you should be mindful thinking the fact that the Buddha has limitless, excellent qualities arose from his manifesting or actualizing, and meditating on the Dharma of scriptures and realizations, true cessations and true paths, the epitome of the abandonment of faults and the achievements of excellent qualities. That is the intentions of the text. So, regarding the excellent qualities of the Dharma, then previously we talked about we go for refuge by remembering their good qualities. So by remembering that each good qualities. So first we remember the good qualities of Buddha, then we remember the good qualities of Dharma, and then we are going to we go for refuge by remembering the good qualities of Sangha. So so Buddha possessed the good qualities, the qualities of the scriptural qualities, and also realizational qualities. So the scriptural qualities is to be listened to and contemplated and meditated on, and then we develop the realizations in our mind stream. Then we also talk about we develop respect and develop faith in Buddhas, right? So by remembering the good qualities of Buddha, then we develop faith, and by remembering the kindness of Buddha, then we respect Buddha. So this is how we should respect Buddha, by remembering their good qualities. So why we have to develop such faith, and the way we develop faith and respect to Buddha is through reasoning. So by understanding this reasoning, then we go for refuge in Buddha. So Buddha has developed the good. Buddhas is the one who have exhausted all kinds of faults and achieved all good qualities. So by achieving the good qualities of Dharma. So good qualities of Dharma is referring to truth of the path and truth of the cessation. So by achieving the good qualities of Dharma, which is the truth of the path and truth of the cessations, then
one achieve Buddhahood. So the truth of the path is the method to eliminate two types of obscurations, afflictive obscurations and cognitive obscurations. So by having abandoned these two types of obscurations, then one achieve the truth of the cessation. 다 숨바 겐디 근조 인데 티야들와 다 숨바 겐디 근조 인데 티야들이 겐디 근조라 인데 테비터네 때 자선도와 다 겐디 근조 세와는 가서 도도 디바이나 파피 칸사 시로와 네테 파파 랑자 파파 샹세 파파 산제 파파세 어디시나로 디노 다 겐디 근조 들어와 겐디 근조 파파 데시나로 디노 다 겐디 근조 때야 간다 취지 인데 텐데 측인도 두비고네 템바 셰부레 에스데 송도와 겐디 근조 인데 테오데 다 겐디 근조고 인데 제야다 간다 겐디 근조데 취지인데 라페 두바냐네 측인도 제네게데 다 간다 겐디 근조도 자고요 겐디 근조로와 취지인도 예 상지 파바이나 겐디 근조 집에 상지 파바이나 다 취지인데 측인도 두네 데 니비냐데 토 심바지 데 장주 심바 상세 파바 소이나 다 취지인데 라페 측인도 두는 게 람데게 이데 장세 파바 소로와 다 고랑 등고딘이나 측인들 람케디 다 니테다 한자라 대화로와 다 니테다 한자 파바도솔라 다 간다 취지인데들 측인도 두비고네 데 템바시데 데 간다 긴디 근조다 잡스도 그래 해서 그러와 자들 지야 So the excellence qualities of the Sangha, then we go for refuge. We go for Sangha. We go to Sangha for refuge, and in brief, mainly refer to Arya beings. So we mainly refer to Arya beings, and there are 4 types of Arya beings. So Arya hearer, Arya solitary realizers, Arya bodhisattva, and Arya Buddha. So and recollect. So they are recollecting the excellent qualities of the Dharma, then they accomplish it correctly. So what does it mean is those beings, those Sangha jewels, they by practicing correctly the Dharma qualities, by practicing the Dharma by practicing the qualities of Dharma, and then they become the Sangha jewel. So like for example, the Bodhisattvas or Buddha, Arya Buddha, and Arya Bodhisattvas. So by practicing correctly the qualities of Dharma, then they become the Sangha jewel. 아니바도 가서 공까지 공대 쉬바나지 연대 해봐 제바 해봐 켈람바 연도 뭐마 와서 사지 쉬어래 나 사지 쉬는 단데 니바들에 연대 해봐던 로살 로와 연대 해봐던 로살 나 니바 제바 해봐지 디레 니바 제바 해봐 나 제바 해봐 세와데 된다디레 로와 제바 해봐 세와데 군주 손지 제바 해봐 디레 나서 시바의 남비 군족의 제바 해봐로와 에 넘버 상지비 상제다 this 바게 된디 참바다 제시도 답에 쇼미 세고로와 저기 제바 해봐로와 저유인 세고로 어다 참바 제시도 다 간다 로와 된다들의 시바다 남비기 제바 해봐 군주스 나 핀지기 연대기 돈이 제바 해봐 딘디 제바 해비 돈 듣자서 로와 데레 로와 군주스 다 시바 넘바 다 간다 넘바라 상제 대가 저자서 로와 데다 간다 kasi junzing shitsarwa ranji bale doa yinji baldo thala keba roa kanda tuje chembo kila nerime bandiwa ta phe ta mata thanchela pe dindi ten dungke derwa jun kinse yende kinda dinge ta nambala dusi liwerwa ngaso jasu do yederwa o jasu do ta kanda chamba jejila so wanshula so balta dindi yende dingu marwa dindi yende dingu yo mar dindi cheba shibata 그 군주스 나 펜지 제바데 그 상지 군주도 나 소라 배 접된바보 추 군주도 배 랑그 줄라 지야게 장응데 아 근데 군주도 짜두베 다두 인데 어다 덴디기 테네 군주스 이제 제바 덴디기 젬비토네 때 간다 군주스나 자선 좋아데 좋아 이때 가서 추군조이나 디 케바데 가리나 그 군주 랑그 줄라 지야 장응데 추 군주 들어와 랑그 줄라 배 도방을 지야데 최근적으로 자고 최근적으로 이대대 로와 so
Yeah. So, so we already discussed about in understanding their excellent qualities. Now, we are going to discuss the understanding their particularities or their distinctions. So so you go for refuge, aware of the distinctions between the three jewels, as it says from the Compendium of Determinations. So what it says is we go for refuge knowing the distinctions of three jewels. So between the Buddhists and non-Buddhists, like for example, those non-Buddhists, then they worship Brahma, Indra, and etc. So however, for Buddhists, then we have to understand the distinctions of the Buddha, Dharma, and Sangha jewel. So, like for example, the Sangha jewel, they possess those qualities that I mentioned before. Like for example, Buddha himself, free from all kinds of fears, and he is skilled. He is skilled in the method to liberate others from the fears. And regardless you benefited him or not, then Buddhas will benefit the persons, will save the persons. And Buddha is the one who has exhausted all the faults and possess all the good qualities. So only Buddha jewels possess those good qualities. And the Dharma Jewels. So Dharma Jewels is the actual refuge and is to be developed in one's mind stream. So the realization to be developed in one's mind stream is the Dharma Jewel, the actual refuge. And the Sangha Jewel is the companion or the one who assists you in your practice. 다디 내가 손바디 킬랑 바시디레 다다지 고도 가서 배 군주스 나 핑지 제바다도 속 제바 윤리서 지다 만부지로 다도 조심 먹어 봐지로 다 단다 손바디 킬랑 바시디로고 손바 킬랑 바도 준세 가스나 맞어 다 킬랑 비토네 자선도 그래서 다시 고도 가서 군주스 윤리기 제바 핑지 제바 히비토네 자선도 그래서 디로와 인디 핑지 제바 히비토네 다 단다데 군주스 킬랑 비토네 산지 군주들랑 배 잡다 추군저랑 게 장외 겐디군저다 짜두비 다두 덴디 대인바 켈랑비 토네 데 켈랑비 토네 데 간다 군저선가 짜선도 그래 해서와 덴디랑 게 켈랑게 잡 덴디 구그래 해서와. So the third one is assertions. So then we should go for refuge in terms of considering the Buddha to be the one who teaches the refuge, the Dharma to be Nirvana, and which is the actual refuge, and the Sangha to be the companions who accomplish a refuge. So previously we talked about, the second divisions is we go for refuge understanding their particularities, and the third divisions talks about we go for refuge through commitment or through assertions. So then we assert, or we regard Buddha to be the one who the teacher of the refuge. We regard Buddha to be the teacher of the refuge, and then we regard Dharma, the Nirvana, to be Nirvana, which is the actual refuge, and the Sangha to be the companions who accomplish us in refuge. 신도 마마와 짜선 좋아서 들어오래 신도 마마 다다 도도시나 신도 마마와 짜선 좋아서와데 디레 랑기 템발레 신비 대시로바 원슈라서발라 짜선 좋아서 로아 랑기 접베 템발레 신비 랑게 접텔레 신비 다시로바 원슈라서바 디가라 원슈당 단지딘 제바가라 들릴레페 짠도 제반데 소소지라 짠도 똥도 요로와 소소지라 짠도 똥도 요로와 다 간다 신도 뭐마와 짜선로 송아세와데 랑기 템발레 신비 데 이제된 제바다 원실라서 대달라 짜선로 아세 된다 도도 디치 담보시. Yeah, so Sangha to be the companion who assists us in accomplishing a refuge. And the next one is not advocating other ones. In other words, is refuse to acknowledge others to be refuge. So by understanding their superiority of Buddhist and superiority and inferiority of Buddhist and non-Buddhist teachings and the students, then we regard three jewels alone to be refuge and do not consider others to be the refuge. And yeah, so if we were to go for refuge, like for example, to
worldly gods such as Ishvara or Rudra, then we will lose our refuge. 어디 당강이 휴번하시 때 서치도 월 대화를 내군다. 다 남바의 시비기 땜바 땜바 될라 로바나지 초미 희구리 해서와 다 초미 희구리 해서 다 가서 땜바의 쥐근세 인디 근데 땜바이바 뭐시바지 단지디 제발라서 버와 단지디 제발라서 발 인디 대가 딩고요 말와 인디 대가 딩고요 말 지디 제바 지zul라 인디 좀 매와 선자 다 딘디 때 체바 희비터네 때 짜서 로거리 때 짱린지 지죠 말해서 로와 지디 제바 짜서도 쥐그세 인디 근데 땜비 인디 땜바 데 짜서도 때 니가다 닌지 지나 딘디고 말 가다 힌다 짜서도 나가서 수수기 jan도 당고 요와 당고 다 되는지 체바 희구리 해서 체바 희네 그 상진의 제매지 인데절라 힌지 땜반 딜에 더 봐세 힌지 땜바 딜에 더서 다 간다 다시로 발라서 봐 간다 로와 디스키지 시고요와 오 단지디 제발 할수 시고 나서 짜 마차방 되 참말 고고로와 자유 외치 마상도 참말 고고 간다로와 참말 고노 So by understanding the superiority and inferiority of Buddhists and non-Buddhists, then we go for refuge. So for example, the Buddha jewels possess all good qualities and exhausted all faults, whereas those worldly god, for example, Rudra, do not possess these qualities, possessing all good qualities and exhausting all faults. So Rudra do not have such good qualities. So we have to go for refuge by understanding their distinctions. And if we were to go for refuge, go to Rudra for refuge, after we have taken refuge in three jewels, then we lose our refuge. So here not only refer to those worldly gods, like for example Rudra or Ishvara. So anything that is not worthy to be refuge, and if we were to take refuge in them, then we lose our refuge in three jewels. 디질 디송도 체바 파티스 와들와 디질라 체바 파티스 와데 간다디리 체바 파티 제바부터 쓰르스나 토진 디제세 엄마 자가 나로레다 장지질라 부빈니도와 부빈자니 나라 빈자 담보들라 토진 디제세 토진 디제 로와 토진 디제세 고레 님바들라 니로와 간다 님바들라 디제 다보 담보들라 토지 주지 마운타라토 와자 신주 주네 진 토지 주지 카타타 투바투 라지 잔부지 주지 미 민로이라 이름이 케파디 체바파데 장기기 데려다 체바파데 점바보 맞소 체바파데 점바보 토지 주지 부빈자니 요래서 자가 장지질라 부빈자니 토지 주지다 대직 다보스 대직 다보 데지 다보스니 요래서 그러와 다 데니는 엄마ppe 슈로바 케바치모 시비지래서 데니가 슈로바래 엄마 슈로바 케바치모 시비지래 데 슈로바 케바치모 시비지 이니 때간다 코나니 슈를 간다 왕슈 제간도에 가라 왕슈 하왕슈 슈로바 하왕슈 제간도고 왕슈베 산지라 대바지네 간다 산지라 대바지네 산지라 쳐바 푸신비가 투리해서 데 투가라 또 코나니 베 산지라베 이시 대바지네 그 산지를 남발을 줘버려서 남발을 주네. 그 남발 줘도 그 산지기 손다 산지기 취쇼디 때에 산지기 손 취서 만다와 메시지 고디 때에 토지 주제에 산지를 떼바피네. 이 제바 파티스와 장발이에서 담보디 질란으로와. So next is in praise of the Exalted Ones, then he says, so this praise of the Exalted One is composed by Toji Tuje. So I don't know the English or Sanskrit name for this. So in Tibetan it's called Toji Tuje. So there are two brothers in India, in a village in India, small village in India. Then there are two brothers. One is Tobje Tuje, and second one is Dishe Dapo. So these two brothers, they are great scholars of non-Buddhists. So they are great scholars of non-Buddhists. Then 왕출라 개가 la 주두로 아이라. 왕출라 제가 비간도 알아서
Oh, sure. 다 왕슈 리간라 다 간다 상가진이 슈디를 왕슈라 초바 표현 로에깔라 다 왕슈기 상지라 초바 표현다 투어레스고 대 코란이 베대 상지라 대바지니 대 간다 상지라 대바지 대 두스니 베 간다 상지기 추르서다 대 상로 당원데 대 대바 시부지바레 대 대바지니 대 상지라 대바 표현다 단다 체바 파티스와트. That's right. Yeah. So and then they went to Ishvara and then make offerings. They went and make offerings to Ishvara, and then they happened to see that Ishvara was making offerings to to Buddha. So and then they also developed faith in Buddha as well, and then later they become a Buddhist. Then they listened to the Buddha Dharma, and then they developed so much faith and believes in the Buddha. Then he composed this text, Praise of the Exalted One. 다들 때가 비야 두슬롱다 배 간다 다는 시로바 템발에 빵 다는 시로비 템바 해 빵이 해서 그러와 다는 템바 해 빵에서 배 단다 다 도치주지 코나게 다 나라베다 시로비 템바트 해 빵이 때 템바 쳐라 간다 잔도 지기 자선 동이 해서 그러와 다는 시로비 템바 빵이 때 템바 쳐라 간다 자선 치고 와서 때 자선 치고에 준세 가라 저런 자선 도게 준세 가르스나 준세데 지해시나 때 최는 배나 연대 군다 된바 준 군세 빵바 준 뭔가라서나 준 참아 빵 찬조 연대 군다 된게 들리지ren도스 들리지 준세 때라테는 땅아 된바 저 자선네 신호비 된바 빵와 예세 때데 빵선 때 자선도 예세 준세 티시고 저바 피야. So in this praise of the Exalted One, he says, having abandoned the other teachers, Blessed One, I go for refuge in you. If you ask me why, because you have no faults but excellent qualities. So the author of this text, he says, having abandoned the other teachers, those non-Buddhist teachers, then I go for refuge in you. The reason why I go for refuge in you is because you have no faults. You have abandoned all faults, but possess all good qualities. 다디지라 머티지 힌지 룰라가 대바인도와 디 룰라 대바데 지다 최나라 상바세 다디 안자 놈도 대바들 리고요리 간다 가르 지다 간디지 상로 땅바이나 단 공부 최나시 최나시 간다 비수수게 대바 제사게 자요 다 민두세고 다 간다로와 지다 상바 대다된다 공부 최라 다다베 신들라 하장베 대바 휴침보 등리질에 손으로 걸어와 대바 휴침보 다그니 대바 첨보질에 말해서 걸어와 대바 휴침보 단데 대바진이 대 단지지 봐 최만이 봐 다시로 받든다 님봐 신기 루비 진지 대 랑기베 세 라바 다 된다 들어고 다 간다 단지지 봐 최만이 비로와 다 demba kije to bala patte wa pigorwa tangche je ba chimba mai bi dele himbi te shiro bala so ba jenta nimbi wangi labi te jinji jenta nimbi wangi te susu la pena kanda sinde pa jun so so la wata sin la ba shi wa do wa se be jun so so se wa jenta nimbi da jenta nimbi se wa da shiro bi jenta nimba de li wangi jenta nimba de la june be so so be sanglo tong de be non chung so la wa da tenda de wa non chung ba re se wa sang ne kanda da disunza da temba cheda anja wo de temba chula be sholu me ba chadang ge sholu me ba kanda ro chadang ge sholu me be temba chena shi da kanda denga de to ma so so ro chadang ge sholu da tawa chadang ge sholu da tawa da temba chena shi de kanda je ma so se lo go di lo go. So he continues, the more I have thought about the scriptures of others, the Ditikas, the more my faith grows in you, protector. So regarding the scriptures composed by those non-Buddhist teachers, then the more I read about them, then I develop more faith in you, protector, referring to Buddha. So those whose minds are wasted through the faulty tenets of non-omniscience, whose thinking is wasted, do not see the faultless teacher, with the Buddha himself. So those whose mind are wasted through the faulty tenets of non-omniscience, again referring those on non-omniscience, referring to those non-Buddhist teachers. So the tenets composed by those non-Buddhist tenets, and by reading about it, then my mind has
it ruins my mind and it causes my mind to go wrong. So those mind is wasted or those mind is ruined, then do not see you, the faultless teacher. So the faultless teacher is Buddha, the one who do not fall into the extremes of attachment or hatred. So under this topic, then training in going for refuge, the holy gate for entering the teachings, then there are 4 main divisions: the causes of going for refuge, the object to go for refuge, and the way to go for refuge, and the stages of training after having gone for refuge. So we have already completed first 3. Now we come to the 4th division, the stages of training after having gone for refuge. And under this division, then again, there are 2. So the specific precepts for the individual object of refuge and the common precepts for all 3 objects of refuge. So under the specific precepts for the individual objects of refuge, again, there are 2 divisions: precepts of what is to be stopped and precepts of what is to be accomplished. Then under the first division, precepts of what is to be stopped, then from the Great Final Nirvana Sutra, then there are 2 verses.
And then here it talks about the precepts of what is to be stopped in relation to each object of refuge, Buddha, Dharma, and Sangha. So one who goes to the 3 for refuge is a perfect approacher to virtue. He will never ever go for refuge to some other gods. So this is the precepts of what is to be stopped in relation to Buddha Jewel. So after we go for refuge in Buddha Jewel, then we never we refuse to acknowledge others to be our refuge. For example, those worldly gods or those non-Buddhist teacher. And who goes to the Dharma for refuge? Who goes to the Dharma for refuge is free from the mind to harm or kill. So this is the precepts of what is to be stopped in relation to Dharma Jewel. So after we take refuge in the Dharma Jewel, then we have to abandon or we stopped violence or harmful intentions towards others. And one who goes to the Sangha for jewel do not mingle with the folders. So after we take refuge in the Sangha jewel, then we do not associate with those who do not believe or those who accuse the Sangha jewel. Tela tambo ne se wade da kanda hin la chas mando warwa sanji la chas ndo di ta hin la chas mando wa se tela tambo dir ro ta sanji la chas ndo di hin la chas mando wa ta jidin bi hin de jin jidin bi la ta bo da chanju de se wu ndo wa ta jidin bi la ta bo chanju de samba zo mo mo ile wu ro ta de su da ma kanda chas pu se su su be chas ndo ya de chanju de kasi shi tsar wa be rani be kho ji bi chung ina be ne su gu dang la ha jang ji ji ta ne din지기전에 다 데레 쪽이 니바데 다 간다 정키지 네 산제마도 대면도 다 나라페 인들이야 정키기 니바 당할 간다 접시서 처럼마도 매사 다 디페 롱게니페 레티 휴침보지 지고요와 레티 휴침보 지고 보다 든지 지와선자 다 단다데 니디비 하다보 전주다 참발라서 왔다 설라 든디기 짜선 로바이나 더 산지를 짜 동사래 더 산지를 짜 동사래 든디고요 말와 오, 다들이 자도서 부슨지 자선지야 요 말이에세. 다도서 자선만지디 다 예다다 르트서라 자선만지야 다 아장자레스. 다들 내라보러 다 예다다 시다다 르트서레베 참바 chanju서 연대 도로 와. 그래서 연대 베스트 베체바 침주서라. 쳔바 침보여로 와다 참바 chanju서레베 자선만도리 다 예다다 르라서 왔더서라 다 가와세요. 다들 자선지야 가와요스. 다들 zulap에 예다다 르다 사다도 zul라 짜슨 로고 말 짜스 이 마치나 가나 대달 짜슨 로아 중고 말에 대달랑 안 소페 로바 제로시스나 코슬라 메고시야 요레서고 메고시 조그레서와 메고시 조그레 나랑 벨레가 가르치기는 레가들 천원서 로바 제로시스네 내가 아주 신다라베 로바 제로 베 말롱 벤조털라베 디강에도 천원서 로바 제로시 딜로바나시 네 르다 사다다 로아 이다이난다 그래서 참아라 두스다 메고시 조그리 해서 메고시 조그리면서 당가 간다 짤 내손을 못동아처럼 제로시스네 다 대지야 수수 타투요 말 신적 두요 말와 오디리스 담보들이 다 자선도야 요 마서 상지라 자선도 차이제라 단지데를 하다고 chanju 상바도 졸업에 자선지야 요 말이스 다 뭐보시마그바지 다 이다서 기사로 하다게 Yep. So there are 2 precepts in relation to 3 jewels: not to go for refuge to other gods, and the second one is to abandon causing harm or injury to sentient beings. Dharma after we take refuge in Dharma jewel, and the third one is not to associate with those with non-Buddhists who accuse or do not believe the jewels. So not to go for refuge to other gods, then if one doesn't even regard worldly gods, Rudra, Vishnu, and the like as long-term refuge, then there is no need to speak of Nagas and local spirits who belong to the hungry ghosts. So when we take refuge in Buddha, then there are 2 causes, right? And one of the cause is fear, and the second one is faith. So we fear of the sufferings in 3 lower realms in this particular context, and then we develop faith and believe in Buddha that Buddha has the ability to save us from that. So we entrust ourselves to the Buddha.
then we take refuge in the 3 jewels. So, and after we take refuge in jewels, then we shouldn't take refuge in those Brahma, Indra, Rudra, Ishvara. So those are the worldly gods. So if we were to take refuge in those worldly gods after we have taken refuge in the 3 jewels, then we lose our refuge, or we forsake our refuge. So if we shouldn't even take refuge in the worldly gods, such as Rudra, Vishnu, then don't mention that we should take refuge in sanghas or local spirits or landlords. So because compared to those worldly gods, Rudra, Vishnu, they have, those Rudra and Vishnu have more good qualities than Nagas or local spirits. So if the one who has more good qualities than the Nagas or local spirits is not worthy to be an object of refuge, then don't mention those who have lesser good qualities, are surely not the object of refuge. So we shouldn't take refuge in them. So even though it says that we shouldn't take refuge in them, but it is okay to seek their assistance, as it says here. So it is not inappropriate to seek their assistance for some actions of temporary purpose. So for example, if we have some problems with our works, have some problem with our financial, then it is okay to seek their help. So to seek their help or request them to help us in these financial or works matters. So even though it is okay to seek their help, but we shouldn't seek their help by taking refuge in them. 다 님바 출라 짜선로 차리다 가르가고레스나 다 출라 짜선로 차이 제라 간다 파까고야 돼다 메다 던로라서 봤다 미다 소차 간디기나 참마르다 로와 다 미다 소차 간디기나 참마라 대바다 진와서 담바세고로 다 고라 슈바스나 쩐하라 주바다 간다 베 사야토야 공부 칼라마라바 던디기 야 라완다 손 짜다노 주바 디 잠바라고 주바 로와 다 던디기 베 생제 던도 간디나 다 던디 주야 요 마르세고 다 남부바서 다 저등 가서 말레이시아에서 저게 영어 말다 저 종시반다고 지로와 종시바스 맞아 랑고라 저 나후라 베 이구분에 타바타네 티친도다 가와이나 다 던디다 다 메티기도 잘라케바 다 잘라라서 만게바 저 가서 되게 영어 말로와 다 베생제 들라 간다 달라 잘라게네 베베지 쇼타야다다 로와 다 간다 봉군다보레 랑고다보레 베 잘라게네 시부 레카게네 베지 시부 땅 나도 저티 지스 모름바 신제라 세와 차노고와 신제라 세와 차노고 어다도 소 모름바 다 삼비 조아 니가 그네서 방그레 다 삼바고네 베신라 코 강이 주나 소소 챔버즈 마가지나 아타 콜라 네바 지유로치나 콜라 강이 테로시나사 다도 수 자원니 상로 오요마 자원니 로와 베 두스 베 네바 챔버레 네바 챔버레 다 주이고네 간다 마조 링하기 두서바 카두 ngagune melape ngoko tangwada jinlawada tendiki chearungu marestarwa da joyugone kanda soche bala sobata tini mambo yodeba yuba mambo yorwa oda deso kago da deso ngazu chula jasen ro chaijela da gaja deso pange ba kago rese ko wa pangre rese ko da pangwa se da deso gapila jasen da ga se kanda deso cheya yo marese ko ro cheya yo marese ko. So to abandon causing harm or injury to sentient beings. So after we take refuge in the Dharma Jewels, then we should stop harming or harming sentient beings. So be it human beings or animal beings. So as long as it's living beings, then we should not cause any harm to them. Then and so forth through thoughts or actions like beating them, biting them, ensnaring them, or piercing their noses and looting them unbearably. So ensnaring them is like putting them in, for example, putting them in jewels, then to cause them not able to find food and find enough food or find enough drink. So give them torture them in this way. So we should avoid doing so. And
piercing their nose. This is not so common in Malaysia, but in some countries or villages, then it's quite common by piercing the nose of, like for example, cows. Then tie them then with a rope. Then they can guide them to, as in they can pull them to wherever directions the person wants. So we should avoid doing so as well. So. And loading them unbearably, and for example, we put a lot of heavy things on the back of horse or donkey or elephants. Then we cause them to to carry them or put them to work, etc. So we should avoid doing so as well, because this is a violent act towards the animal beings. So this is the physical wise that we should avoid harming others. Then thought as well. So through thought or actions, right? So all these are actions, and thought is like harmful intentions towards others. If someone makes us unhappy, then we wish unlucky things before them. Those harmful intentions or those negative thoughts, then we should avoid generating as well. And verbal, so speech, and then we should avoiding telling lies or harmful harsh speech to others. So basically, after we take refuge in the three jewels, then we should, under these divisions, then is something that we should stop. Then we should not do it anymore after we take refuge in three jewels. Tadi jila nganzo gendi kunjola chasenro tadi ta erwa tadi gaja derta laja derwa kapila je gendi kunjola chasenro chai jela ta kunjola la yi michinge ta gendi kunjola sabarsola koa tangke yi michinge tendi nyamdo ta ndondi chine mambo dia yo mare yeso ngama ngazo tinju kala chanase twa mambo tansa ngala nete na to shadin ne rubu mare se ji kese shigu yo ta dusu tanda chibare 간다 배 군초라 카탄게 로아 카탄게 덴디게 케 말레게 이 메칭게 어 덴디 냐다 단 돈디 mambo 냐도 mambo 디나 따라 예니가라 간다 가샤 네바 용구레서 로아 니갈 백강에 체그리에스 덴디 지네데 주르모 디아요 마레스 고레 덴다 디르와. And after we take refuge in the Sangha jewel, then we should avoid associating with those non-Buddhists. We should stop associating with those non-Buddhists. So what it means is consists in not conforming to those who are not convinced that the three jewels are refuges and who denigrate them. So we should should not associate too much with those who do not believe the three jewels and those who denigrate three jewels. And it is similar to the points that previously, the questions that you asked regarding succession guru yogas, and then one of it that it talks about you should not stay in the house of the hearers for more than 7 days. So what it means is if they do not have is the same meaning here. They do not have believe in three jewels, or those who denigrate the three jewels, for example. So if we were to associate too much with them, then it's going to bring trouble to oneself and bring trouble to others as well. 다 가빌라 전도사 다 군주선라 짜선도디 수수그 짜선도디 데다 상제 군주라 짜선도기나 저런디지 내가 제초고 말해서 추 군주라 짜선도바이나 저런 내가 제초고 말해서 다 겐디 군주 짜선도나 저런 내가 제초고 말해서 알라제 들이다 가빌라자스나 제초고 말해서 이들이로와 두빌라자스나 디 제고레 디 두고레서 이들이 전들 제바식으로. Yeah, so these three is the actions or the thing that we shouldn't do after we take refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. So after we take refuge in Buddha, then we are not supposed to go for refuge to other gods. And after we take refuge in Dharma jewels, then we are not, we should stop causing harm to others. And after we take refuge in the Sangha jewel, then we shouldn't associate with those non-Buddhists. So this is the things that we shouldn't do. And after this, then the second division is the precepts of what is to be accomplished. So it's after we take refuge, then what we should do. So here is what we shouldn't do. Here is what we should do. 다 님바 가서 두빌라자 된다. 로아 다 님바 두빌라자 데 간다.
and then tambo sanji la chasan do de chasan do ta dublage de indarwa ta tambo sanji la chasan do cha ijela de kanda gabila jata du chare ta dubila jare gabila jare sozuk ta hako sare ta dubila jare kanda sanji la chasan do cha ijela de sanji je kusu remote ba tende lene kandi chi yobaina dela arwa che mata yoja samaja pa serwa ta dila kajun kame kanda bejitan yo mare serwa kajun kame woja sa tesil shayo mare serwa ta taman joba 제야 맞다 담아줘 가서 총질이 지 강자나 지 사고야 배로와 잘라치 사고야 니 담보 대니는 저랑 데 담아데 자기세네 지 사고야 왔다 들이 지요 말 상지 구슬라로와 상지 구슬라더니 맞아봐 그 상지 구슬라도 좀 먹이바 매봐 네타 빵고레스 니라 배 먹이바 매봐더니 비샵 구고레스 다 템발로와 템발로 그 샵셰바 나시 그거 간디 제고나 다 뜻서 간다 로와 다 상지 구수 안에 간디 배인도나 remote 바 간디 인도나 다 뜻서 템바 나시 그거 제고래 해서 그거 제고래 해서 이 히팅의 송도와 히팅에 이거 모르게 간다 제가 대시시바 구수 히내자 로와 신기 서바이나다 간다 담발이 서바이나다 돌이 서바이나다 간디질 서바이나 간다로와 뜻들아 간다 상징의 인도 히진에 쳐바쳐고래 해서 상징의 인도 히진 쳐고래 해서 그러와 상징의 인도 히진 쳐고래 해서 나 담보디 히팅기 대받으러와 히팅기 대받아 어디 단 쳐고래 해서 두빌라저다 앞에 상징이고 왜 히다 도다 담바다 세다 상도도 간디는 쳐버면봐 대시 꾸지 뭐인데 희자네 때 간다 들은 쳐버려 해서 그 받쳐버려 대비 쳐버려 해서 So precepts of what is to be accomplished, then is something that we should do after we take refuge. After we take refuge in 3 jewels. So first is after we take refuge in Buddha, then something we should do is, however excellent or flawed painted pictures of the Buddha's body may be, do not disparage them or do not put them on the ground And having given up the irreverence of pawning them and so forth and defaming them, regard them as fields of venerations like the teacher himself. In Letter to a Friend, it says, the way the learned honor any form of the sukata, even made from wood. So what it means is, after we take refuge in the 3 jewels, then we should regard the image of Buddha. So be it a statue or pictures, so no matter how good it is, so whether the workmanship is good or how good it is painted, then we should pay respect to them as if they are the Buddha. So we shouldn't put them on the ground, or we shouldn't pawn them, or we shouldn't sell them like goods or things. And then we should respect them as the actual Buddha. So in Letter to a Friend, it says that by Nagarjuna, and then it say regardless is whatever it is made of, regardless of for example, the statue, whether it is made of wood or made of stone, made of clay, or whether it is a golden statue or whether it is a silver statue, then we shouldn't have any, we should treat them equally. Treat them equally and then pay the same respect to all Buddha statue. loba gendi kunjota muloba gendi kunjota zola kanda ta mindra mura ta ware se gorwa mindra mura ta ne ta kana chale jeba ta chale jene ngazo nanji tsemo tsene tindi chale shida je mai sare mikashi pe ngota support so pe ta sinji henda da mura tindi nduna ngazo tindi mi ta go ya ta tindi ta rongo mar se gorda china tanda de ngo se de loba da muloba to kije shene she gore tanda da pe sunda jine tenda jibarda roa 정아서 침바 짜세 간디지나로와 라중다 침바 간디지나 순달이나 멜준 든디다요 말간다 요로와 미 준다본도 세와다 미 랑곤다본도 세와다 든디 미따롱고 말해서 다 든디다는 네와 침보를 해서 간다로와 왔다 세자 가 히비세자 간다 로바다 몰로바 긴디바도라 당고지 최피지 지란다곤도 랑고란다곤도 빼지란 냐란다곤도 딸란다곤 센터베 마모지 든디 찰리 만다와 조지 제가 해서 간다 미 만다와 조지
that the Takuro Jiwa Jimatala, machine to Yukala, that Jiwana, Ngoni Mandawa, Joji with the Chising Rigila, the Nila Chiva Reservoir. That the Nitisa, Jida, Chisi the Nyatson go, Mamu, you can do Segudua. It's in Damara, you must also Mina and go Nisun to New Dua. It's not the return of Dua. Mina, Trituda, Supunja, the other, Kambalaba Teva and Yundam, the Yuda. Or that is not the Chiva, in Wasarwa. Or that the Chisi is Chine, the Deba Sunjitine, Peshaji Jabu, part of Tendula Deva Reseta, Kandarua, the Niki Pejolan, the Jolan to Deva Reseward. That indeed mean Damata, Marese, that and that is Sejape, Loba Molobi, Inditzola, the Nita Vichinji, the Kanda, that Chiva Gemala did the Chissing Gojoji with the Nichila Chivalani, the Lane about the Saja Roa, Saja. That did a Nashi did a Chichunda. Did a Chichunde, that Chimba Pomo, Jasi, Candijina, Messinda Chilina, Michobo, Tachajina, Kolea, Minda Mata, at the teaching of Chison in Uroa, Mitis the Choboda, Mitis Nonchunda, Koranlanza, Minda Mataya. But that in the Chirum goes so much, but in the Chinata never chamber in Dachina. So then it continues to say, in exegesis of the discipline, then he stated that Vanaka Kapila abused members of the Sangha who were learners and non-learners in 18 different ways, saying things like, you elephant heads, and how do you know what is Dharma and what is not? And because of that, he was born as a sea monster, a species of fish with 18 different heads, and remain an animal form from the time of teacher Kashyapa to that of the Shakya king. So it is quite, even though here it says that he abused the members of the Sangha who were learners and non-learners, however, this is applicable to all of us as well, that we shouldn't, give funny names to others. So whether it's a Sangha members or whether it's a lay person, then we shouldn't give funny name or make fun of them as well. Like in our society, is quite normal, yeah, in our conversation sometimes, and we make fun of others, their head looks like something, their body looks like something. Then some others, and when they see poor beings or some physical disabilities, then they make fun of them as well. Then this is something that we shouldn't do. So if we were to make fun of them, saying that, oh, they looks like their face look like snake, or their face look like cow, etc. So this is something that we shouldn't do, because if we were to do that to other beings, then we will accumulate such karma, and then to be born to experience the results similar to this example. So these kinds of they are even even nowadays, there are beings who are born with two heads. There are beings who are born with extra hands or extra legs. So this is something that can be seen in nowadays societies as well. So it's something that we shouldn't do. That Timban Kuanji and Yang individuals that Jabun Zedinci Kanda, Cheti Chimbochi, Shangurias, and that Jabun Zedins or the Chula Tebachimo Shibichi Sarwa, Chula Tebachimbo, Lua, that Chula Tebachimbo, Leota, Timban Kuanji Kanda, and Yang did it, and Chotin Shibi Shanguri, Chotin Chimbochi. That Chotin Chimbochi Shambikala, that got a Chotin Lega Tingichi, and Lamichi Kanda, that Chotin Chimbon the Daji, Kawat Sagris in it, Be Konabe Hima Chenepe, Te Nilape. The lava is what Temani, no, the Chimbo Shivi Chazadi, that the Mitsindilla Kanda lot the Satuaj car in Wilson Sandage. The Konape, when is it tongue, it was a Joa. That the little the Leni, the Kanda challenge of a reservoir. That Gemma, she's a Chodi Yatsa, Yabu Pitabu Chayabu, the Koran Jova Shivichi. Tangini Tani, Tangi Yabun Medicine, Suzuki, Tombarda, Suzuki, the Nuni Chin, Manguesimbar. Tangu somebody Yabushivichumbar, Yabushivichuni Taka, Medicine, then Chodi the Suzuki Lasha Saga, Lasha no Pesha, Tribune Unit. That Tribune, that Tribune Chodina Tan Pure Hesogora, Chodina Takaji, Tavarese. The town of the Jellicos to the Chiva Levity, Takanda Subundo, and the Lichin Jude, that's also Guatawa, Edirwa, that Chodi, Chembo, the Yungumares, and this was Lichin Juchadura,
첨부 던지지 야부 던지지 연구 말해서 내고 왔다 어디 요소소마 노면조다 리 충중다 차르와 답에 대차도 이노 지부디 계자的랍 첨부 지부디 계자 랍 첨부 대 안자베 로와 zanди 지와랑 말해서 다 간다 지와랑 바마제 베끼니 뭐 쇼 연주 던지지 로와 던지지 바 지와랑 말해서 다 간다 지부디 제베들로와 근데 소자 다 간서 구수들 인데 야완도 인데 두안도세 인데 근데 러르고 말해서 지차의 야완도 지차의 두안도세 상지지 구수지 인차 상 신제라 데 야레기 체바 근데 러르고 말해 가도 저베 디 야포문도 디치 인도 디 야완도 스네 지차기 돈에 근데베 템바 야서 시시오 말해서 로와 다 템바 힘이 지부터지 공도 시차바 지바레 힘단단다 세다 우모다 간을 써바이나 다 소소 간다 템바 이번 디시 지수 템바 이번 디시 지수 샤고레스 그래 제바 지지지 엄마 나지 가서 구스도 상가라 배 상지 세고도 물 당보야 상 토사라샤 당고는 지거든 월마 마사샤 근데 지나 때 간다 소소게 대바 제사게 접지 상고요 말 단달라 배 주야 쪽에 제반나 지샤 총바다고 지나 주야를 제반다고 근데 지 산노마도 오늘 소소게 접시사게 짠도 제사게 짜요도 보지라 산노레고요 말에 대 말레 와서다 대 네바 전부 싸우고 그러와 오 들리지 Yeah, so from Vinaya Sudra Kavastu, so again the minor precepts of the Vinaya, then again it tells a story about a teacher, Kakuchanda, had passed into Nirvana. Then when King Charumat, so King Charumat had a big stupa built, so King Charumat had a great faith in Dharma. Then a high workman then twice criticized that who knows, this huge stupa is going to finish. Then later on, when the stupa is finished, then he felt regret and he felt sorry, and then he offered a golden bell to the stupa using the wages he got. Then due to that, then he was born as a body with ugly complexions and small body, but with a very pleasant voice. So do not talk about representations like that. So in this story, it tells that the workmen, the workers, then he criticized that, I mean, build such a big stupa, what for? And how, I mean, when is going to finish? So he criticized it twice. Then later, when the stupa is built, then he felt regret. Then he regret is a good thing, because he knows that whatever previously what he criticized, his critics was wrong. So which is a good thing. Recognize fault as fault is a good thing. So then he offered the bell to the stupa. So then because of this, then he accumulated the karma, then to be born with ugly bodies and ugly complexions, and then with a small body. So why he got he experienced the result of having a small body is because he criticized the stupa. Why build such a big stupa? And then since he recognized fault as fault, and then he offers bell to the stupa, then he experienced the result of having a pleasant voice. So this is the story to all of us, that regardless of the statue, the Buddha's image, whatever it is made of, whether it is of a good quality, or whether it is of bad quality, or whether it is a good substance or bad substance, as long as the statue is completely built, then we shouldn't disrespect or denigrate the Buddha statue, and then we should regard them as just like the Buddha himself. And there are many different types of statues made of different substances. Then if we were to put those golden statue on a high place, like we have our altar, right? Then golden and silver statue, then the real one, then we put high in the altar. Then those that is made of clay or made of a stone, for example, then it's not so it's not an expensive ingredients or substance, then we put low on the altar. So this is not
this is not the correct way to respect Buddha. We should treat them equally. As long as it is a complete Buddha image, then we should treat them equally like the Buddha himself. Otherwise, and if we were to put good statue, a good quality statue high, and then put bad quality statue low, then we are like a businessman. So businessmen, they always put the good one in front high, right? And then the not so good one, then they put at the back or low. So if we do that, then the way we the way we respect Buddha are no different than the businessman. So what we should do, how we should treat Buddha's image is treat them regardless whatever is made of, then we should treat them equally, the respect, equal respect. 다 조지 별의 슈비 가렌도 돼. 로아 별의 슈비 가레샤. 다 간다 지진 잠비에지 꾸시 지 체윤에 간다 조지라 시야라야. 로아 텔레니 간딘도세. 다 가시티 야보야바이나 세 쇼시티니 뢰이 생가와라. 로아 세 쇼시티니 뢰이 데 조디 간딘도세야 쇼디 데 조기 디카도 손도 지진 잠비에 콜라야 말레바지 가와 열에세 지진 잠비에 콜라 베야니 친 시고요 말 조지 히로와 군데 야완도 데 두완도 자원이 시고요 말딱 꾸티기 소다 송게들 하조로와 어떤 하조든 린사지 마도 누송다 하조든 린사지 마도 mendu 콜라 야레 기시야 말 거기 데 잠비에 꾸인 차이 제라 다 간다 샹 차이 제라 다 간다 그 야부 문도 세워다 데 야부에서 근데 제바 자원이 송요 말에 데 송요 말와 뭐 근데 송자 데 간다 데조데 송바래 간다와 지진 잠비에 콜라 말레바 야부 미야지 가요르 지진 잠비에 콜라 간디지나 이는 다데 샤샹다데 하조든 린자지 마도 문도스네 다 하조되기 지라지 샹 문도스 거 다르와 그 소단다 뭐 근데 리에스고 다 근데 송데 조지 디송데 당한 저배 잠비야 그것도 봐 그소 차와 그샹 차와 심바 저 참아라 간다 나 간다 조교 간다로 가서 야nik 제발 실 말로 있어와 야nik 제발 자원이 맞아 손주 피차다 마피케샤 매바지 손 피차보다 맞아 깨자 매바지 지난 가서 상지 죽고 있어다 기소 차 이제라 나디 야보모도 지모도선 되게 라로 모여서 말해 되게 조교 대화로 소심 바꾼라 대단세 왔을 로도와 Then again, another story, great yogi Jiangsu So great yogi Jiangsu Rinchen then gave Atisha a statue of Manjushri to look at and ask. So this is during the time when Lama Atisha was in Tibet. So Atisha gave a statue of Manjushri to look at and ask, then what is the quality? So is Manjushri bodies looks good? Then if it is good, then I would take it and donate the 4 gold coins Rongpa Gagye has given me. And then Atisha said there is nothing wrong with the venerable one's body. So refers to the Manjushri bodies. There is nothing wrong with the Manjushri bodies. As for the sculptures, the statue makers, then he is average. Then having said that, then he placed the statue on the crown of his head. He said that he used to do this with every complete piece of work. So so once the statue is complete, then regardless it is whether the statue is filled with the mantra or not, then we should respect them. So regardless what substance it is made of, and regardless how good the statue, how well or how good the statue is made. So so if we were to say that we shouldn't say that, or this this statue is not good. So because then you are criticizing the Buddha's statue or Buddha's image. So what we it's not supposed. We shouldn't say like that once the statue is complete. So, but you can say that the statue makers is average. Then you understand his work. Then is not it's not so talented, or the good is not so the work is not so good. So Lama Atisha himself
do that, he placed the complete statue on his crown with every piece of complete work. 다들 가서 산지 군조라 짜선로 차이제라 다 두빌라자들다 다 두빌라자데 디찬도 산지 군조라 짜선로 두빌라자 디찬도와 에 참디사고레 다 도도라고 세와이나 두빌라자들다 다 산지 집에 구수 주차야 야니라 마테바 간디 인도나 간다 쳐봐 보여야 되기 제고야 제고 받으러와 맞아 다 하기 소다 하지 바게 하 송케기 소당 돈에 다 샹조조다 깜바 조조다 라바 조조든지 세전이나 다걸 하지기 소바마도 산지지 베쿠술라 베체바 자와니 메바 되기 제고바다 지바지장하지 다 산지라 짜선도 두비 쳐바데 다 콜라페 주차야래 걸 자와니 쳐바 메바지 로와 다 주모 지바다 서바 간디지마 참마라 다 간다 되기 전에 쳐바 두고바데 지로와 두고바 다 두비 쳐바 두바데 로와 두빌라자티. So this is what we should do after we take refuge in Buddha. So in brief is regardless the statue or image of the Buddha is bad or good, then we should pay equal respect to them. So we develop faith in them, and then we develop respect to them as well. So even though the statue makers made the statue, the nose bit not straight, a hand not straight, etc., we should pay we should pay equal respect and belief to the Buddha image. 다 님바들다 가서 다 님바 추군줄라 짜선로 사디 다 추군줄라 짜선로네 가빌라자데 슈사로와 다 추군줄 짜선로 두빌라자데다데 로와 다 가빌라자데 슈사로와 다 가빌라자데 베 가심질 쳐와 봉한디 용바 추군줄라로와 다데 두빌라자데 다 두빌라자데 간다 다 가서 추군줄 베 소로도 다 간다 추군줄 쿵스토바지로와 추군줄 소로도 바 간다 쿵스토바 가서 다 시사치구나 다도 배차이나 시사치나 가서 다타비 추군주 단타비 추군주서 딜레월 다도 가서 다 다타비 추군주 다 다타비 추군주라고 딜레글 다도 넘어가지 다 타마 와서 거단 저거 말아 다 간다 가서 소로스 추군주 콩스 도바지로와 추군주 포스 도바지 다추 간다 쇼로가 지연체라 간다 마기바 수서 마기바다 빵에 로와 마기바 추치페 쇼로가 진도나 간다로와 쇼로가 지시간시 인치 든지 진도와이나 간다 델라 마기바 빵바 마기바 지하메 바라 가서 추군적인 디시 제고로와 추군적인 디시 제고야 다 레밤 디소파 간다 따마 조바가 초지하게 배제당한 데로와 간다로와 따마 조바다 소소 손도 제바다 사디오다 오자사 다 간사베 조센다고 든지 대다고 지가서 나지다 저도 빼내가요 대다 빼차도 사디오라 오자산 조바세 디르다 간소베 대다 소소그 디소베 미세기 추지해서 인지인한다 자인한다 지바지장다 배이나 지바지장다 저 간다로와 간소베 상지기 소로 지장조지 인사디 제라다 간다 자원이 샤롱고요 말이야 로와 간소 조센다고 지나 다 조센은 도모라고 지바 자그나 메기마 소소 깡바포사기 인형도마 든지 자원이 샤 많이 바치로와 든지가 에체바미 바치 샤롱고 말이에서와 다 한국다 인형도 한국 주사는 막 대량도 주네 다들이 가나 내가 투리즘 요리 든지 큰거예요 말다 로와 한국다 막 대량도 주 배선량도 주네 다들이 그런 거 말다 근데 그런 가서 간다 추군절라 간다 디히천을 자오르다 맞으러와 추배 수수그 점도서 그 저유 차도 걸어와 로 잡차되로와 뭐 든지서 땅 고용 로고로와 든지 로고 말해서 그러와 와 든지선다 다 계시 니로도 계시 제와 쟁아와게 배 소로도 배다 소로 산지지 소로 문다 제 동바세와다 다 간다 간디지 된지 시바이나 무슨 통어디 야 샤네 때 타모자네 라바니가 타모자네 그샵 제구리 해서 걸 그샵 어로와 계시 그샵 제구리 시스페 다 고노 첨보 차네 야 랑마투디 때 간다 타모자네 두스 제구리 그샵 제네로와 오다 디로와 가서 야 랑투나 수도 야 랑니 그샵 제구야 그 양라마투와 수수 수고기 마셔바이나 다마 그샵 제네 타모자네 디야 오다 든지 제구리 해서 걸 So next is things we should do in relation to Dharma Jewels. So previously we already talked about what we shouldn't do in relation to Dharma Jewels. So here is what we should do. So you abandon reverence to as little as 4 words of Dharma, then you abandon holding volumes of scriptures, trading them, putting them on the background or in dishonorable places, carry them around together with shoes, stepping over them and so forth. Instead you treat them with respect, and if they
as if they were the Dharma Jewel. So here, when we talk about the Dharma Jewels, so those texts, Dharma texts, scriptures, etc., are part of the part or to be regarded as the Dharma Jewels. Then we should abandon disrespect to the scriptures and those volumes of text. Yeah, so and then it's quite common to as it's related to all of us that we shouldn't put Dharma texts or Dharma books on the ground. Then it is same to whether the Westerners or whether they are Westerners or whether they are Chinese people. Then we shouldn't put the Dharma text on the ground. So some may say that certain races, then they might put the Dharma text on the ground, but it is the same. So regardless, you are the Westerners people or Chinese people, there are people doing this as well that put on the ground. So this is not something that we should do. So we should pay respect to them by not putting them on the ground or not putting them together with shoes. Like for example, in our luggages, in suitcase, then we shouldn't put the Dharma text then together with shoes. And it is said that Geshe Jing'awa used to put his palms together and rise up when he saw scriptures. And when he couldn't get up anymore because of age, because of very old already, then he used to simply put his palms together. So when Geshe Jing'awa saw text is being carried, like for example, 100,000 verses of Perfection of Wisdom Sutra or 8,000 verses of Perfection of Wisdom Sutra. So wherever Geshe Jing'awa saw those scriptures or volumes of text, then he was the way he paid respect to those scriptures is stand up, and then he put his palms together. Then when he became old already, then because of his he couldn't stand up anymore, then he still put his palm together. Di jila kanda chojing de ngari de shubikala rendwa ngari la lo son shurwa choji rwa ngari la lo son nian de logo yu zang xin de lo nga tu shurwa lo nga shur da ngari de lo son shubikala rendwa ngari xin lo son shurwa choji pa de di rwa na de lo nga ro jina wo nian de logo shurwa nian de logo shine yu zang xin sa ja xin da lo nga shurwa lo nga shur wo da de lo ji That's 이전 신도 다 신배 년코스를 파츠로 하러와. 어떤지 딘디지 간다 조지 땅아리서 가서 떨리아 강릉부지 사실 디쇼로와 마카라 쇼 디쇼레로와 나리서 디쇼레야레 드니야레 다 드니소가 딜레 간다 땅아바지 간다 조지랬지나 다 취소나 그냥 가디아 하마고 취 나지미 마보지 취니거는 공아바지 다 코란티 따완다 동보지 취니고여서 말와 뭐 취니고여서 뭐 근데 저리다 근데 이게 징계지 간다 이게 마렌로디 이게 렌로디 델페 속에 잡아지 페 델바코니 파 자군도 아들이 다 도시바들이 요래 로아 도시바들이 요래 이게 카자 어들이 요래 다 근데 통도 저배 하던 배 리런 다스지네 런다스는 아차다 든지 자원이 좀 말이 있으면 왜 조지 코기 때가 되죠 조지 배 수수 수고 다스지네 류배 난주 배 든지 전에 땡아바데 봐 함산에 봐 이시 대바 쇼제도 조지라 다배 조지가 간다 최근적인 디시들 레고와 최근적인 디시시네 어다 든지 저디 내가다 나와 되게 또 조지를 배 대바시네 최니하다 든지 요와 다 기지 샤라고 맞아 최라배 제모지야 제 중국 말에서 최세 왔더라와 최라 제모지에서 든지 중국 말 든지 바이나 맞아 배 hérom 차이 줄은 로그레스로와 hérom 차이 줄은 로그레스 다 간다 든지 제모지에서 제 중국 말에서 그러와 제모지야 제 중국 말에서 로와 뭐 든지 중국 말에서 어다 든지 제바이나 또 소소 hérom 차이 몸이 줄은 로야기 이 내가 요구를 해서 그러와 이거 되시르샤. And then it said that when Lama Atisha came to Ngari, the upper part of Ngari, so Lama Atisha spent 3 years in Upper Ngari, 9 years in Nyetang, and 5 years in Uzang and other places. So Upper Ngari is around the area of Mount Kailash.
So, and one tantric practitioners do not listen to the Dharma from him. So probably these tantric practitioners, do not have any regard do not have any regard for Lama Atisha. So regard himself as a higher view. So I do not have any regard for Lama Atisha. So did not listen to the Dharma from him. Then one day, when one scribe smeared dirt from his teeth, so plague, and then just correct and then rub it on the Dharma text. So this is quite common in a village area. Then they will use this to stick, to make a mark on the Dharma text. And then Atisha saw it, and then Atisha couldn't bear it, and then shivering unbearably, then and say that this is not good and you shouldn't do that. Then the tantric practitioner saw Lama Atisha's respect to the Dharma Jewels. Then the tantric practitioners developed faith in the Lama Atisha and then listened to the Dharma from Lama Atisha. So even Sharava also said we play around with the Dharma in all sorts of ways. Irreverence for the Dharma and expounders of Dharma is a cause for distorted wisdom. And so we shouldn't make fun of Dharma, and we shouldn't make fun of the Dharma teachers as well, because by doing so, it will become the cause for our wisdom to decline. So, and he says that we are already enough confused, then so then we should be we should be careful with that. Otherwise, then our actions are sometimes unintentionally, we make fun of Dharma or make fun of Dharma teachers, then will become the cause for our wisdom to decline. 히히타요 말이세 딜라 니지치야 요 말이세 라주 따단 짐바 라주 남고 연디 가야 바데 마시바이나 그래서 가야네 마시바이나 간다 따찬 징기 조바이나 다 딜라 간다 히히타야다 딜 딜라 니지치야더니 요 말이세로와 가서 딱 나랑 리스레세 라주 디처랑 리스레스는 리치네 로와 나랑 쿤스토바 쿠수 쿤스토바레세 딩안소 금바레세 디초소 금바 딩안소 라마레스 디찬스 라마레스는 드니페 체바시네 로아 그 마그바 제로 마레서 로아 드니 체바시네 딩안소 겐라레스 디 나조 겐게 마레세 스니페 소소 마기바치야 어다 디 제로 마레서 로아 디 제로 마레스 담보 디치 딜 하상 콜 마슈에 로아. The next is what we should do in relation to Sangha jewel. So you shouldn't abuse or despise the Sangha, or even those who merely bear the signs of ordinations, nor should you look at them as opponents in any way, having made arbitrary divisions in terms of your group or my group. So instead, you should treat them with respect as if they were the Sangha jewel. So we shouldn't scold or abuse or criticize those Sangha, and even those who merely wear the Sangha robe, then regardless of whether they have the internal qualities or not, then we should respect them. So since they bear the signs of ordinations, then we should respect them regardless of their internal qualities. And next, we shouldn't say that have this sectarian, react sectarian, saying that this is my group, that is your group, then my teacher, your teacher, my monastery, your monastery, my lama, your lama. Then saying that that is your lama, then it's not my lama, then I don't have to respect your lama. So this is also something that we shouldn't do. 디 간다 라중 타 차루 컨디션 지기주나 데라 그바치 우리 서로와 다 그바치 하상고 인도레 디 송도와 다 윤딘 데바 나나니바 이세와데 간다 소소게 쳬바 다 라중이나 침바이나 간리지나 베 추징게 로 추징게 고미기 윤디야 토반된게 소소게 랑 고마고 윤디 토반된게 딘디 토반된게 저와
답에 덴디게 찬니둘라 대장게 냐레치네 니엠바레 수수가 나레 가바이나 덴디 찬니두 치네 대장게 지게 대 현질 현라 간다로와 샤라라 샤 현라 준 간디오메 페 땅게지 샤바나시 비 랑가들라 미유슝이 저 따가 주세 미 현다지 뭐마 소바스네 근지오라 소바스와 소바스와 산사가라 리가라 데 소바디네 디 미용고디 다쇼아세 저 따지 제가지 데에세 디나시 근데 가서 최진게 라주다 침바 쓴다 지바이나 소소그 최제사라 디사제들라 데네 데 간디데 샤바나시 근데 제롱고 말해서 다가다 러hin라 다 리치기 현라 가로 소소 줄라 쳇쮸도 마타바치 미 현라 간디도 장자 따니 근데 리용으로 이용으로 대 현라 따나 시부따나 대 통로 거래 통어디 또 소소배 시부지레데 나자 지그래 소소그 나자 제우디 나자 대바 휴침보 제우디 대 장주기 생게 냐레다 샤만 참바다 니지 냐레 간디주나 뜻 삼만 냐노 그래 그래서 냐노 그래 대 뜻 냐자디 대 자파 나자 대바 소왕게 대 현라바 간다 투제다야다 현라 투제다야 들어와 나자 베세 키비왕게 해 소소 마 게놈 메바다 최바 메바다 이슬라베 투제다야 이슬라 투제다야 다 든디 용고리 해서 그러와 든디 용고리 니 송아 송자 대 밤에 대 든디 왕게 대 소소 밤에 봐 그러와 든디 왕게 밤에 자는 거리 해서 그러와 든디 왕게 밤에 봐 오 든디 송자 다 간다 게놈 메바 이나다 최바 침바 메바지 간지 이반다 간다 뜻을 간다 랑리야 림바 힌도 담보 집이 총을 랑라 러바 나시 지든 리다 쳔볼라 림바 기빌 러비 림바 제리마도 코라페 하작을 로다 리바 마와다 쪼보데 든디 마레스 든디 케자 시야요 마레스 데 림바 기도 코 냥리 지네 리그리 해서고 림바기다 소소페 카투 리바 쪼보 인터넷 데 쇼 셈바 숑게 자와니네 요 마레스 고 마레스 소소 림바 기도페 든디기 냥리 제바이나 아다 그러 깬자는 잡아 나시 인도 도그리 해서고 인도그리 든디 도그리 해서 다 라주페 로멤바다 침바 로멤바다 간디기나 추치게 지로와 어디서라 든디 조금마다 든디까지 챌린지 ninju 제바이나 소소페 까바 몽볼라 베 간다 타바 토마투야기 베 든디 랭에 바사노 그래세 딜레군도와 든디 소다 다 든디 템발라 림바기도 고린 루야기 주세레세 오다 든디레 간다 로와. So in exhortation to the extraordinary attitudes, it says those who dwelling in forests, one excellent quality, should not look for faults in other people. So those who dwelling in forests, one excellent qualities. So it refers to those who wish to those who practice dharma, lay persons or ordained persons, and then they dwell in forests. So not only limited to forest, also can be one's house or those who go to an isolated place, and then as long as they practice dharma, and then and want excellent qualities, so should not look for faults in other people. So it's quite common in the society that as if we do not look for faults in ourselves and we always look for faults in others. So since definitely you will see faults in others, then when you see faults in others, then if the person has lower qualities than you, for example, then you start to develop a haughtiness and etc., then thinking that, oh, I'm better than you, or I'm noble, I'm the best. So then it develops such negative attitudes. Then the haughtiness is the root of every carelessness. Do not let contempt for lesser monks arise. You won't reach liberation for one eon. This is the successions of the teaching. So if we were to look for faults in others, like those in the border, so they are a spy, they always check whether people trespass or not, then we shouldn't do that. So we should look for faults in ourselves, not in others. So otherwise, then we will give rise to those negative attitudes. Then that is the cause of the root of every carelessness. Then we will start to do we'll develop negative attitudes towards others. Then our loving kindness towards others, compassion towards others, then will decrease as well.
So as long as there are the Dharma practitioners, like those who practice the path of the small scope or the medium one or the great scope, then they are Dharma practitioners. So we shouldn't criticize them or belittle them, thinking that they are lower, they are poorer, poorer intelligence, they have a lower capacity. This is not something that we should do. And as long as they are Dharma practitioners, by following, by practice along the stages of the path to enlightenment, definitely they will develop a higher realizations and then achieve the destinations. So and if we criticize them in how to criticize them or develop negative attitudes towards them, then we will create a heavy negative karma to the extent that we will not reach liberation for even a one eon. Adijila Gishin Runtembada and Nenjova Chimbi Nyani Chetan Shigundwa, that Gishin Runtembada Pe Shubjirwata, that Pe George Pada Dishagita, when it done Loma Pet Su di Dirwa, Runtembarwa, Runtemba. That Shubjirwa, that Gishin Runtembada, Nanjova Chimbogi, Gindi Kunjula Chas Rosa de Kandi, could do Dubilaja Pe Zidan the Kandi to pay, Hamba Sebo Kamba, Gombi Sat, Nijioba, Hamba Sebo Tumbuji, Pe Gindi Naza. 다 겐디 군주 겐디 빠치라 간다로와 고 간다 대기 제바다 마제로와 대기 제바 마제 대 간다 렘바 세버레 고비 땡디기 사요살라 드소방 공고 말해서 봐 사상상 루르세고로와 디로와 공비사 이바 몽고바 주네 장살라지 차레레스 다 가서 라주게 도로레샤스 라주게 센지다 라주게 땅가레서 미로와다 들어와 든디지베 유전도나 소소소 강바올라 만들어바치네 베야 사장살라 파샤네 겐디 근초베 나자 이번 디히치네 로와 든디지네 노레스고 로와 베베 간다 라니 근초라 하당 베 대바치야 베 랍자데 추기도 두야 데르와 된다 든디 근초라 그바 지야 든디 소소게 그바 야보지 제바이나 또 소소라 신라 지마 제바 그바 제바 나시 소소라 제부디 용구리 해서 제비 용구리 해서 로와 디 용화다 준세 가르스나 띵인지 잡인 돌에 손장도 와서 띵인지 용비 준세대로와 소소베 간리베 대규 그바 간리 제와나 소소란 제부디 상사도 용구리 해서 제부 상보디 용구에 준세된 돌에 손장도 준다와 레시번 제부 된다 토반 조세 돌레베 소소게 레 간리야보 잠보시 사바이나 이런 제부 대가 디와지 리그리 해서 레데 베 소소게 메기 샤 간리 녀바 제바나 된 제부 대나시 리그리 해서 녀바 리그리 해서 로와 ndole sombarda tingezi jabin dole rowa ndole chunda wa ile chiban ribe tenda thoban ju se si tundu tera pe tanda shusunya do ale ndege na shate. Next is Geshe Tundunba and Great Yogi. So this is how those past great Dharma practitioners pay respect to the Sangha Jewel. So Geshe Tundunba, the main disciple of Lama Atisha, and then together with and the Great Yogi, so they saw a piece of yellow material on the ground. Then instead of stepping over, then they will shake the dirt off, and then bring it to a clean place. So this is how Geshe Tundunba and the Great Yogi, how they pay respect to the ropes of the Sangha. So the yellow material, a piece of yellow materials is a piece of cloth from the Sangha ropes. So not only they pay respect to the Sangha themselves, they also pay respect to the ropes of the Sangha as well. So they do not, like for example, the sen, the tenga. So it's the Sangha ropes. So there are few pieces here. So basically the upper ropes or the lower ropes. So as long as it is a Sangha rope, then they pay respect by not stepping over it, and then they bring it and then put it on a clean place. So by paying respect to others, to the three jewels, then you yourself will experience the results. Just like in the King of Concentration Sutra says, what kind of action you have done, that kind of effects you will obtain. So it's this two lines is from the sutra, the King of Concentration Sutra. So not many words, but it carries a huge meaning in it. So basically,
what it says is, if you do good actions, then you experience the good result, and if you do bad actions, then you will experience the bad result. So, yeah. So common precepts for all three objects of refuge. Then these I'm going to talk about it next class. Otherwise, not much time left for question and answer. If you have any question, then you can ask now. Gishla, Pipin here. Gishla, I want to ask some in Lamrim about the chapter in taking refuge. Why is it the refuge vow, the 5 lay vows, and this refuge precept, what to do, what not to do? Sometimes I'm just wondering, they are different, right? But it's not being mentioned in this Meeting Lamrim book or even Liberation. So refuge vow and refuge precept, are they different things? And is refuge vows that I understand as the individual liberation vow is a 5 lay vows, not kill, not to steal, things like that. Am I right? Sukishla, any the Gamdrogi Kungi Tsina, the Gamdrogi Tomba Sadero, Gamdrogi Tomba, and the Gamdrogi Lapja, Ta, and the Giningi Tomba, the Nigi Kiva Yunas, Kaisna, Kaza, the Gamdrogi Lapja and Kavila Jatan to Belapja Nioroa. Yine the Ni Kiva de Karioresa, Kaisna de Lamrin Shemoda, and the Devshindala and the Kiva de Tomanion. Any the Gamdro Labjaina, Benachashana, and the Majima Lemba Dawena, the young Gamdrogi Tombara was. You get Majima Lemba, then so any day, because the so Miseba Dabo, Misuba Daboina, the Gamdrogi Labjaina, Gamdrogi Tombaina. That Jandu with Domba Seva the Kanda, Jandu with Domba the Tsugi the Sunga Laja Derwa. Jandu Susu with Domba Suna did Laja Nawa. Anything Gamdrogi Tomba and Gamdrogi Labjaina Tunji in Isla. That Tunji Laja Seva the Kanda, Domba did and Gamachi, this Chevre, Laja Derwa. So Domba Seva so kill him Badrwa. Laja Seva that Domba did and Gai Chino Shawa the Chicho Marchana, the killings are das. You know, we since so much is Lazare, that the killings are the doesn't let Sewa Chevaina. Then Gatsarwa. What that Laja Seva the Susu Kilambi, Kilatiga, Gawa Chechogumare, the Kilang, Duga, the Dugure, the Laja. Laja the Susu Dombada in Gawa Yunketilla, Pakayachi, Laja Chida, Susu Domba, Sone, Chuduga, the Dugu Laja. Laja Sewat. So Domba Sumba the Manyam Chinke, Ya Compendo Chinke, Domba Tangewa Human Chinke, did it, Laja Sewat, and that did it. Suzuki Chandu with Domba, the Kanda, Ma Nyama Chinke, Ya Competaya. Oh, Domba the Sone Kari Dugundo, Chegundo, what the Chegurese, did it, Laja Sewat. Domba Sewa, Susu Kilandra. Elijah saw the Kilanki Maricordi, Dumbatanga, your Mari, did you chase the child Dumbatanga Gorias? And there, near Pachon Dugura, Dumba Killings are was, and that did it. That's so. Anything as a Majima. Lazo. Anything Majima Lemba in the Gamdrogi Tomba in a Gamdrogi Labjaina. Dombas or the Kilan, Gamdrogi Tomba in Gamdrogi Tomba in a look Dumba Yorade. I look Dumba Tama. Jingumudi the Ina, Kantano with Dumana Zawashida, Yoro. You need the Majima Lemba in a Gamdrogi Tombaina. Majiba Lemba Domba Kairi, Majiba Lemba Bitano with Domba and Gawara. Hopangura. The Kazakini Domba Marabegla. Majiba Lemba Domba Kurmara, Majiba Lemba the Pangura. Majiba Lemba, Majiba me is in the point same battle Domba Shagura, so Domba the Ira. Majimba Google me is the touch in the Koro Tanja de Tombari Mado. Majimba de Pongua, de Pongua, de Gajadra.
Ini di majima lemba di pangya di genyin gi domba ina yana gyamro gi domba ina. domba hamar legre ko zawa shiga da mamur legura gesuji domba la legre rajung domba genung domba la legre geni domba la legre de zawa shiga samar legura domba de kasayan gyamro gi domba ya legiro aisla. Gyamro gi legura domba ya legire, genyin gi domba domba ya legura legire. legura de zawa shiga so sinji so chia de zama pangwa majimba lemba da domba se la ya mar majimba lemba da pangure de point semba de ngaso tanja de domba ro 대 마지막 꼭 미스 수서 단자샤 동발에 단자 켈람 단자데 동바스 데리면서 나서 마진발에 받아 소치 버스 동바스 라야 마다 Yeah, so yep. So so refuge vow and refuge precept. So refuge. So when we talk about vows, so vows is something that we promise, we pledge to do or not to do. So that is vow, and precept is after we have after we pledge or after we promise to do something, then we do not transgress it. Or then we do something in order to keep our promise. Like for example, we do something so that our vows do not degenerate, and we do something in order to cause our vows to increase. The morality of holding the vows to increase more and more. So, like for example, not stealing. It is not stealing. Then it is in the four root vows, and then it is also in the lay vows, also in the refuge vow and other vows as well. So not stealing, for example, exists in lay vows, exists in the four root vows, also exists in other vows, higher vows, for example. 어디 라자의 동바별 로가리스로와 라자 세워야 가서 동바데다 망가와 라자들의 동바데 저런 동바데 렌서와 소집에 가서 소집에 동바 소집범에 bom바데 킬레베 당자 동바들와 소지 니 소지기 미is 달라마이다 군조라 베 킬레로와 소지기 미is 당자샤네 데디 킬라오데 동바 뽕이 셈바데 소소 줄라 지우리 동바들의 다 데리 동바디 키사디 와다 저런 소집이 소집 bom바 저런 킬레사리 데 킬레사디 다 신지라 세와지야 요 마다 신지라 세와지야 요 말에 어데 신지라 소지야 요 말에 sendat lajatre da this chon soche ba no te chon domba nyano gore chon domba khilan sarwa se gor domba khilen sar eswa te soche ayo mare da chon kunchu sula be chasun do khilen sari da kunchu sula be domba la sari te kunchu sula ti da do cheba kar che bu do te dugu ya kar dugu da te sama dugu da se o dire ngas laja se wat laja da domba kagare 그래서 라서 ini 공기 튀어 조디엔 가서 대 겸조 동바당 겸조게 랍자는 라서 so we should understand that refuge vow is different from refuge precept. So vow is something that you promise to do or promise to do or pledge to do, and precept is since you have taken since you have promised, then you do not transgress it. The precept is you do it in order not to transgress it. So like for example, not killing. So since then you take the vows of I promise I'm not going to kill. So that is vow. So I promise or pledge I'm not going to kill. And then in relation to this vow, the precept is since I've taken the vows of not killing, then I abandon harmful actions or violence to sentient beings, for example. So that is vow. So, and after you take refuge in 3 jewels, then I will make offerings to the 3 jewels. Then that is a precept. Good, yeah. Maybe in Theravada, Gishila, maybe in Theravada, this terminology, when usually in Theravada, we say we take 5 precepts. Even in chanting also, the monk will say, now we recite 5 precepts. They use precept, but when I chant, it's actually aims not to kill, not to steal, not to sexual misconduct, not to lie, not to consume intoxicant. So I think the terminology make a little bit confused.
because 5 precept is what in the community we say 5 precept, 5 precept. When you take refuge, you take 5 precepts. So now Geshe-la made a distinction between precept and vows, which are different. 그냥 지제나 간이선 디 타니디로 아니 디 테라바데기 룰라 아니 공조 딘디시기 오래 아니 간조 탄다 랍장가 디드 랍장가 디 가자 가자 소주 소마주바 아니 디 마진바 아니 디 말렘바 아니 디 창된조 아니 디 마동와다고 아니 디 가자 아니 공조 딘디 된기 오래 에 가자 양 랍장가 디 딘디 타니디 샤기 오로 이네 양 지제나 가서 루 로가 인상에 대한 탄에 대한 로가 비슷한 요소래. 라자도 더 기바 인여치 그래. 가서 동발라 코로 제바 요래 제가 뭐다 가서 그래서 동발라 뭐라 리마가 동바테 수운데 받아 뽕이 셈바 내가 저 제바 요래. 다도 시에나 정확히 야티진 거 배를 되거든요. 라 공다 양자 손으로나. 동발라 제바 티지 요래서 가서 동발라 간다 제가 뭐와 그래서 엄마기 동발 링와가 동바츠 수고라 되고래. 수고라. 다 전타 고마이나야 타주하게 수란 되고래. 다 해 랑지바다 신상바다 노데바츠 망보 요래. 그속에 오이 셈바. 오이 셈바란 되고래. 다도 성이 단다 전화서 시기면이야 토로 되고도 거와. 찬타 토로 되고도 근데 제바 요래마다 라자라 제바 요 말에 라자라 간다 지빠지장을 했고 동바 소야를 라자 그래서 라자를 간다 로아다 동바 공오라 수다 셈바다 근데 뭐 제발 되게 요래 근데 제발 시고 근데 제가 뭐 니디 되버 속에 동바 공오 수인데 거래면 뭐 셈바선 기시 시고요 말에 나도 단단 동바기 차니 케바 요래 그지라 동비 뭐 차니 동비 뭐 동비 뭐를 셈반 된게다 수인 된게 제발 요거래 that's 제가 뭐 단단 니디 되버 속에 동비 뭐 수인데 거래 수고 되거든 맞아 셈바 되게 시고요 말에 나도 성이 단단 러미면 자 전차도 참아 제 투드서 제우도 좀으로 나도 좀 할래지 히사보 로조 히사보 지나 시야뭐 계속 가도 시잖아 나도 디즈 투서 제우도 이러와. Yeah. So regarding these different traditions, or Jujit traditions, and in terms of precepts, there is no difference. In terms of the nature of the vows, then they are different assertions. Like for example, according to Vaibhashika, then they assert. They have their own assertions, then higher schools, then they have their own assertions on the nature of the vows. Like for in brief, is some they assert that the nature of a particular vows is form, and some group it under having the mind, etc. So this is quite confusing to all of us now, and unless we really study in depth, otherwise it will bring a confusion to us. Yeah. So this is whatever I explained just now regarding the difference between precepts and vows, then this is good enough. Yeah, I thought just English terminology, which it's not about tenets and English terminology. So may I clarify again? In Tibetan Buddhism, we've always mentioned individual liberation vows. For lay people are the 5 root vows that we often take when we take refuge in front of Guru. They say, then we receive, we answer, like we can choose 1, 2, 3, 4, 5. And for individual liberation vow for ordained one, monks and nuns, then they have their own ordination vows. For our own this level of understanding, so we don't use the word precepts. We are actually taking vows, right? I also type it out. Can if you. Oh, okay. Am I clear? Am I right? To say individual liberation vows for laypersons is refuge vow, and for monks is ordination vows. And the refuge vow is what we actually take when we take refuge in front of the refuge preceptor. So, ini tu Geshe-langi kuat dia ini kasa sota kasa kiamju tomba ina sota ki tomba inas.
Jiwa Tangbo Ding. 소타지 domba riji ma de Because sotaji domba riji Kiamdre Domba, Sotagi Domba Inas. sotaji domba ke lagu mares ko sotaji domba riji oro nga riji sotaji domba riji gerung phamani getsu phamani gene phamani ture sarwa gene phamani to te nene geloma nene geloma sota riji sna ri yongda de riji sot. So it is for any Sotagi Domba ina kaza genye la any Sotagi Domba any the Kiamdre Domba res any kaza Rabjung la any the kaza Gelong Pama gi Domba de inas Sota Domba inang Rigi nang lo la genye la any the Kiamdre Domba inas. Indike lago mares gene la chando domba gene ke domba res ko chando domba susu chogar so logarwa ma choga tewa domba shidi ko chando domba choga loga ne gore gene ke domba ma choga so loga le gorwa disu ka nga so sonja tenda la ndabo jiba mambo yore ma to indike la ya mares ko so in nga so de kimba dobo ina de genye ji domba genye pama da nyene niga ro aisla so ta domba ji na lo la domba region la chimbal domba so yore kanda chimbi domba so lama nga dra jung domba rese or chimbi domba so de gene phamani da nene ji domba 들어와 와 신다 nga dra jung domba rese or that's 된 도와 jansi mo yor dowa janso ni mo dowa yor dowa na yeah, so my understanding of your questions is then I ask Geshe-la, so is refuge vow one of the individual liberation vows or not? So that is not. So refuge vow is not one of the individual liberation vows. So there are 8 types of individual liberation vows, and they are fully ordained monk nuns vows, fully ordained vows, male and female. So there are 2. Then novice monk and nun vows. So again, there are 2, so total 4 already. And lay vows, male and female again. So there are another 2, so total 6. Then 1-day precept. Nyene is 1-day precepts. And then the number 8 is probationary nun vows. So there are total 8 vows. I repeat, fully ordained vows, male and female, so that there are 2 already, and novice monk and nun vows, again 2, laymen and women vows, so again there are 2, then 1-day precept and probationary nun vows. So individual liberation vows for lay persons, they are 3, laymen and women vows and 1-day precept. Other than that, the individual liberation, the types of individual liberation vows for ordained person. Are the lay vows for men and women the one not to kill, not to steal, not to sexual misconduct, not to lie, not to consume alcohol? Genyen domba ina gisla. Genyen domba ina. Any de kasa so mi jue ba da any de ma jimba ma lemba da wo. Dende ina. De genyen domba ngaro. gini domba nga tsawa de yoata da gini domba kadu kuro sonja tsu kadu yora chogal kadu yorwa so any de again domba nga ro gini domba nga ta tsawa da yela so mambu yoata da da trend chego mudu anda de so ma shi je yore swa yeah, so as in not killing, not stealing, etc. They are 5 the lay vows. They are the lay vows, yeah. Lay men and women vows. Gene so dombalia ke choga te gene dombalendo de gene dombale segor te chandu dombalendo de chandu dombalia ke choga so matine te choga te te no kan dombalendo te chandu dombas legore ma so ngaso dombatile sonja le pe jiba mambo yorwa so ma je ba de pe chandu dombana la kila la yore de gene dombala yore getsu dombala yore sanga dombala yore chanju simbe dombala yore that is so mambo kila yorwa so mi je so ma je ba de so mambo yora dombana la yore de ina so ma choga te dombala ya de la de ke ngaso ke je shegoro ma dorwa
근데 참아 집아요 진짜지 야 잔도 동바에 세와다 이 러자한테 때 장세기 동바서 잔도 동바에 세라면다 이 러자한테 너무나 잘 그러와. Yeah. So how say we by participating in how say the particular refuge by particular vow ceremony, then we take respective vows. For example, by participating in a refuge ceremony, then we take a refuge vow. Then by participating in, like for example, the fully ordination ceremony, then we take fully ordination vows. So, and in terms of object, the rules, like for example, the rules or the vows, they are quite similar. So, like for example, not killing, they could share the similar vows, like for example, not killing. Then you can find it in lay vows, and you can find it in fully ordination vows as well. Thank you. That is yeah. So time's up. So probably then some others that have something to do. Yeah. That do in a Jemal Tansho. If you have any questions, then ask in next class. Tanga Sungwachi, Daganda Gates on the Latin, that Tembaji and Ruadio, that Cheva the Kanda and Zalin de la Pa, Nia T. Jinji, the Kanda Sinja Momboji Tselin Deba, Samapa, Sinja Tselin Des and second 2 minutes of Diba Tani, Sanji Kumba, Nudia, the Rigwachi Chida, that and that Dungina, Shimba Nia Tigi, Zubi, that Sinji Dungina, Candina, the Samapa, a new Tony, Digi Prison Soba, Tony. Did you presence over you and the Niki Pacheta? Yes. So we conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially through these Dharma discussions. Then we dedicate it for Buddha Dharma to spread in all 10 directions, and for sentient beings to have happiness in general. And particularly, then we dedicate these roots of virtue for this pandemic to be quickly ceased, and those who pass away, especially through this. Because of this pandemic, then may their negativities accumulated since beginningless time be purified immediately and achieved a good basis and achieve the state of enlightenment as quickly as possible. And those who suffer because of especially because of this pandemic, may they quickly free from their sufferings. Dagi Jene Zabi Giwan de Tindandro, Guna Gambeda, Chiba Jize, Losan Trabaye, Timbi Nimborin, Doseje, Hu, Chanjo, Senjo, Rimbo, Mashi Banaj, Jije, Jeba, Nyamba, Mebaya, Kunia, Gondon, Pewa, Hu, Jambe, Baye, Jetan, Chimba, Gunda, Sampedia, Digi, Dagunji, Jizo, Giwan de Tanjera, Dongo, Tony, Tawarimbo, Machi Bana, Chiju, Jeba, Nyamba, Kunia, Gondon, Pewa, Hu, Rini, Tawarimbo, Machi Bana, Chiju, Jeba, Nyamba, Kunia, Kondo, Pewa, Hu, Tuzan Jankin, Jangi, Jay, Tinjo, Pay, Kuza, Chosen, Lemit. Lozo Deje, Dendo, Chade, Hu, Tony, Ninja, Sondon, Jubera, Chije, and the Ganji, Dending, Chana, Pemo, Tinzi, so on this again, Lendo, your engineer content, Pendamaliba, Conlenju, Sambi, Cutting some Tinzi, Jansola, so on this. Lendo, your Conra, Eko, Shingan, the Penda, de Malin, in the Chires, or Tinzi, Shabi, Cindy, Bado, Tinju. Thank you, everyone. That some cup jets I invest, cup needed jets I invest. Thank you, Mr.